Mweroreri cihandite wega thaa ikomisha hwaine mathaa mega ma gukumenyithia mamwe ma mohoro maria turathie na mbere na gukuhaririria metha-ini itu ya mohoro. Maya ni mohoro ma matemo na ni ngukwamukira mitambo-ini njitagwo Gathoni wa Jihia. Na riu ni ati murugamiri wa bajeti Margaret Ng'one kireire ngaja umira kigina kia waki kia infrastructure fund ya Kang'o augite mutaratara wa kire rungu rwaguo ni uragiria kana ugekirira uthurimi babu ona wa wabici ya murugamiriri wa bajeti, na uguo muthirire wa kigina giki no ureme gukinyirika na uhuthu undu uria ungitura mwanya wa uhuthiri muru wa mbeca cia mwingi. Now we also need to look at the operationalization of this the NIF, also known as the National Infrastructure Fund. In particular, we need to monitor why this fund was established under the Government-Owned Enterprise Act. Again, this was covered earlier. This, as we noted, bypasses Parliament scrutiny as well as my office scrutiny and weakens public oversight. On this, it will therefore be necessary to monitor whether the privatization proceeds are channeled to the fund rather than the consolidated fund, and whether this will finance viable, clearly verifiable projects. This is yet to be seen. This matter, as we all know, is currently undergoing a lot of scrutiny from multiple stakeholders. President William Ruto ni athanete ati arutwo othe aria magirirwo kuingira grade 10 na mari mucii ni undu wa kwaga bithi kana uniform rucio maroke cukuru iria mundu etitwo o uguo mari. Akiaria hindi ya tafarira ya Nyota kaunti-ini ya Meru, President Ruto athite macibo matigirire arutwo othe ni mathie cukuru amu thirikari ni irekereirie kigina gia shilingi bilioni 44 kuri macukuru. Tumeambiwa ya kwamba kuna watoto wengi hawajaenda shuleni kwa sababu mzazi hana pesa ya kulipa school fees, mzazi hana pesa ya kulipa uniform. Mimi nataka nitangaze from Meru, na mimi nataka nimweleze every chief, kila mtoto apelekwe shuleni. Kama mtoto ako na uniform ya JSS, hiyo uniform ya JSS anaweza kwenda kutumia kwa secondary school akingojea mzazi wako apate pesa ya kununua uniform ya secondary school. Mtoto wa Kenya asibaki nyumbani kwa sababu ya uniform. No child, and let me repeat for our education stakeholders, I am directing that no child should remain at home because they do not have school fees. Every child must go to school kwa sababu tumetuma pesa bilioni 44 kusomesha watoto wetu. Nake mubunge wa Naivasha Jane Kiharani anyororetie mwerekera wa Ministry ya Githomo na wa President wa kuria macifo makoro makihugura maturaini na gukinyira ciana makiria magiri 400 iria itare iraigira macukuru masi. Mubunge uyu arauga kinya riri nire kurira macifo kuona aciari nikugomirwo magomeirwo ni wagi wa mbeca tikurega mararega gutwara ciana ciao cukuru. Mwerekera uyu uheanitwo kana uraheanitwo mwambiririo-ini wa kiumia giki thutha wa ministry gukurana ati kuri na arutwo aingi matari maracokereria githomo. Angige Wanyamu ni aratariria. Kiharo-ini kia ofici cia cifu itura-ini ria Kinamba Naivasha kuria mihango ya uheani wa basari twarithitio na mbere, muigana wa aciari aria meyumiritie gwethera ciana ciao tigiti uyu wa mathomo uronania nyota wa mbeca no hinyiririku wa mihuko uria utungite aciari aingi. Mubunge wa Naivasha Jane Kihara akiuga nene ya mahoya ma kuria basari iria manamukira kuma riria atwikire mubunge. Twanaheana basari no tutire tuona kiundu ta giki.
andu maumirite makaumira ona kuri marona ta matagakorwo egodi yao makamba guka guku andu maretho kumagira biashara ni ciaguire andu marari mawira ni mabutirwo koguo ni andu aingi muno marenda bursary. Very many people need bursary. Amenereirie mwerekera wa ministry ya githomo wa kuria macifo magethe ciana iria itari iracokereria githomo kia grade ya 10 akiuga ciana nyingi ciohetwo miciini wagi wa mbeca. We don't know the way forward. You see, he has sent chiefs to go and look for kids to go to school. He has not given the chiefs money. We know where they are. They are at home because there is no money. And then you are telling us, for optics, the chiefs are all over to make sure that children go to school. Children are not going to school because of anything else other than money. Na thutha wa kwaraniria na amwe aria mokite kunyotorwo nyoto uyu, aciari aingi no gukaya marakaya ni kuhinyiririka ni wagi wa mbeca, undu umwe na thogora wa muturire kwambatira, undu ati matirahota gukinyaniria mabataro ma ciana ciao ma mathomo. Atumia aingi area no na aciari aingi area no marutaga wira kwa mahua thiku ici matioyaga andu permanent, moyaga andu laborers. Riu waheo tubeca tuu tunini tutingĩigana, riu ciana nĩ igũikara gĩcagi. Na no nyende nginya thirikari ĩingĩrĩre at least matunyihanyiherie kana majukumu kana mahuthiro maria marabatirikana thukuru, thirikari ĩingĩrĩre nigetha aciari tutige muno gukorwo ciana citu igĩikara muciĩ nĩ ũndũ wa kwaga mbeca cia cukuru. Ciringi mirioni 88 nicio igairwo wodi ciothe cia gicigo giki kia ubunge kuhitukira kigina kia NGCDF ire cia basari, kuria mubunge uyu ugite ruhonge rwa githomo ni ruhinyiririkite na njira nene makiria miaka-ini ya ica ikuhi. Ngiribotera Inoro TV, njitagwo Ani Ngige Wanyamu. Thirikari nĩ iroria a Kenya aria maretha mawira mabũrũri-inĩ ma nanja gutigirira ni mamenyithia mabarothi a Kenya mabũrũri-inĩ maya kuria mararuta mawira. Mwandiki mukaru ministry-inĩ ya maundu ma nanja Ndagĩtarĩ Korir Sing'oei augite thirikari nĩ irarumirira a Kenya aria marathenikira mabũrũri ma nanja, akiuga gukinyiria riu matire na namba ya aria marerikana kuingirio mbirarũ-inĩ cia Russia kuona maumire nja ya itoka cia bũrũri wa Kenya na njĩra cirĩ na kĩriga. Akiaria kĩgomano-inĩ kĩrĩa kĩrehete hamwe maabitha a bũrũri wa India na Kenya, Korir eranĩire thirikari nĩ hingũrĩte mabarothi maingĩ nĩguo gũtigĩrĩra ũgitĩri wao nĩ wagacĩrithio. Captured by the government of Ukraine and are being held as prisoners of war. We are in the process of negotiating their release. Number two, in order to stave off further recruitment, further irregular recruitment being undertaken here, we are working closely with the Russian Federation mission in Nairobi. They have given us the assurance that their government does not support this either, particularly the idea that some of them are being irregularly recruited. However, they've also mentioned to us that under Russian law, it is not illegal for a non-Russian to serve in their army if they are doing so voluntarily. Now, the question is, those Kenyans who have been recruited, to what extent are they doing it voluntarily? And that's what we're trying to address and assess. On the question of those trafficked in other jurisdictions, to other jurisdictions in the Far East, the reality is that these are cases of vulnerable Kenyans who are baited with opportunities to go to work either as teachers, to go to work in the tech industry, and some of them to go and work as domestic workers. A number of them who had been held hostage in Myanmar, for example, a good number of them have already been repatriated. We are in the process of working on frameworks for repatriation with these different governments, with a view to ensuring that we can be able to bring back those those Kenyans who are in distress.
Mubango-inĩ wa thirikari wa gutigirira ati ni ahurana na njohi cia ndũgũgio guothe bũrũri-inĩ, maabitha a honge cia ũgitĩri kaunti-inĩ ya Kirinyaga ni mambĩkĩte birigiceni ya kũhĩtana na wendia na ũhũthĩri wa ndawa ici. Komishona wa Kirinyaga Hussein Alaso augĩte birigiceni ĩno ni ya gutigirira ati wendia ũyũ no wahuka kaimana kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Boni wa Thuku arĩ na riboti ĩno. Nĩ birigiceni ya kũhĩtana na wendia na ũhũthĩri wa ndawa cia ndũgũgio matũũra-inĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga na ũrĩa ũtabanĩtio nĩ honge itiganĩte kaunti-inĩ ĩno. Komishina wa Kirinyaga Hussein Alaso augĩte atĩ itanya rĩa thirikari nĩ gũtigĩrĩra atĩ ũnyui na ũhũthĩri wa ndawa cia ndũgũgio kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ wahuka, akiuga atĩ nĩ rĩtana rĩa mũtongoria wa bũrũri ũrĩa ugĩte thĩna ũno nginya ũninwo kaimana. We are going round to check on bars and wines and spirit areas to check on whether there are any counterfeit products in our market. Kama vile mnajua hivi watu wa Kirinyaga last 2024 kulikuwa na watu wameuza pombe haramu, pombe ambayo imeweza kuua watu 17. Sasa juzi mmejua rais ametoa amri. Augĩte atĩ mambĩkĩte mũbango ũna nĩguo kũhĩtana nginyagia na wendia wa irio itakinyanĩire ikĩro na kũrĩa ũrĩtie mũingĩ gwĩtĩkĩra kũhũraga riboti kũrĩ honge cia ũgitĩri na nĩguo kũhukia thĩna ũyũ. Tumezunguka kuhakikisha kwamba hakuna mwananchi yoyote atakuja kuumia kutokana na dawa za kulevya na pombe haramu. Tumeweka bili leo, tumetembea Sagana, sasa tuko Kagio, tunaelekea Kirigoya na tunahakikisha kwamba tunafika kila kona ya kaunti ya Kirinyaga. Pia tunaomba wananchi na tunawashauri, ikiwa kuna mtu yote yako na habari, kama kuna watu ama grupu ya watu ama mtu yoyote ambaye anatengeneza pombe haramu ama anauza bangi ama dawa zote za kulevya, ukiwa na habari, tuko na toll free number. Nĩ ndeto ĩrĩa ĩkindĩrĩtwo nĩ CC wa mĩthako thirikari-inĩ ya Kirinyaga Dennis Muciemi, na ũrĩa ugĩte atĩ thirikari ya Kirinyaga nĩ ĩhotorete kũhukia thĩna ũyũ kumana na njĩra ya gũthũrima wendia matũũra-inĩ. Tulifanya inspection last year na committee ili approve all the establishment na wametumiwa bills. So nawaomba waweze kulipa ili wapate valid licenses za 2024 na tutaendelea na hii inspection na crackdown to make sure that kila mtu anauza pombe Kirinyaga akona valid license na pombe yenye nauza ni halali na hakuna mtu atauza counterfeit. Ndio tumekuja kugundua kwamba particularly the distributors meranĩire gũtwarithia na mbere birigiceni ĩno matũũra-inĩ mothe kaunti-inĩ ĩno. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Sagana kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni wa Thuku. Nao maabitha a ũgima wa mwĩrĩ matũũra-inĩ nĩ mao matikũiguo megiĩ ngirimiti ĩrĩa mekanĩrĩire ĩgiĩ marĩgĩtarĩ arutwo kũheo mĩcara. Matongoretio nĩ mwandĩki mũkaru wa ngwatanĩro yao Brown Ashira nĩ morĩtie thirikari ĩrĩhe arutwo aya ta aruti wĩra arĩa angĩ honge-inĩ itiganĩte cia ũgima wa mwĩrĩ, makiuga kwaga gwĩka ũguo nĩ mekũigamĩrwo thĩ. Ihinda-inĩ o rĩu marenda thirikari cia kaunti ciongerere mũigana wa maabitha aya. Mweroreri, hau niho tũgũkorwo tũgĩtirihĩra mohoro maitũ ma matemo. Nĩ ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra na ithuĩ. Mohoro maya na mangĩ maingĩ na njĩra ndikĩru nĩ wona ciahanda thaa 1 na thaa 3 cia ũtukũ. Thiĩ na mbere na gũikara mĩtambo-inĩ ya Inooro TV. Niĩ njĩtagwo Gathoni wa Njihia.